Одним нажатием кнопки мы проверим и давление, и ритм сердца, и электрокардиограмму. Here we can do only one, but this time we are going to choose this. То есть можно это делать не по одному, а сразу выбрать опцию всей проверки. Okay, let's start. Давайте начнем. Sergey, please put your finger here. Сергей, положи свой палец на браслет. So, the first phase, Hilo is detecting the heart and the beats. То есть сначала Hilo проверяет давление и стук сердца. Very soon we'll start the real ECG here. И очень скоро вы увидите настоящую электрокардиограмму на экране. Now it's detecting. Сейчас он просто еще подсоединяет. And yes, it's starting right now. Вот, начинается электрокардиограмма. This is electrocardiogram of Shevchenko. Это электрокардиограмма Сергея Шевченко. Very soon you will see the logo word comes out. Очень скоро вы увидите также логотип Word консультант. This one is the measuration that take more time, take 120 seconds. Именно этот подсчет, который подсчет всего, он занимает 120 секунд. Because do the heart rate, the blood pressure and also the ECG. Потому что здесь мы проверяем сразу все, и ритм сердца, и давление, и электрокардиограмму. We already have the value. Несмотря на то, что еще идет подсчет, у нас уже есть некоторые данные. The heartbeat is 83. Ритм сердца 83. The blood pressure is between 88 and 131. Давление 88 на 131. And the ECG is normal. The message appear, but in the next version will keep show normal ECG. И кардиограмма нормальная, то есть вышло сообщение о том, что все нормально. At the end of this period, it will start a kind of storing of the result. Saving the data. Сейчас сохраняются данные, которые сохранятся в приложении. And here we see the result Здесь мы видим результаты of the three measurements. Трех измерений. 88-151. 131 на 88 давление, нормальная электрокардиограмма. 83 heartbeat. И 83 ритм сердца. Congratulations, you feel good. Поздравляем, Сергей, вы хорошо себя чувствуете.